Okay, so picture number 1, then I will also post picture number 2. Okay, so you will get an idea that how replication differs in eukaryote and prokaryote. Okay, so if we talk about prokaryote, okay, okay, so what difference you see in the first picture and second picture? See, first picture is a prokaryotic double stranded circular DNA, right? And you can see the origin, the site where the unwinding begins. Yes, it's a single origin, whatever origin, and from both sides it's initiated. From both sides the process is initiated, right? And you can see a replication fork, ingo replication fork, and ingo replication fork, and together it's a replication bubble. So it's keep on happening. So basically, if you talk about prokaryote, this is a single origin of site for origin of replication, oricite, whatever site that. But if we talk about the eukaryotic, you can see there are multiple, like oricite 1, oricite 2, oricite 3, 3 sites, and multiple sites. I mean, the picture on the 3 sites comes, but in real one there may be multiple sites. Okay, for if you talk about human genome, there are multiple sites because the length is very too much high. 6.6 into 10 power. எவ்வளவு base page யார் சொல்லுவா 6.6 into 10 power சொல்லுங்கப்பா no idea 9 yeah exactly okay good right exactly okay so 6.6 10 power 9 base page இல்லையா so அதனால வந்து ஒரு சைடுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணா அது முடிய ரொம்ப லேட் ஆகும் right so we should start from different places நிறைய ஒரே சைடுல நிறைய இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் so that it can be finished soon right like ஒரு பெரிய புக் இருக்கு வெச்சுக்கோங்க காப்பி பண்ணனும்னு சொன்னா ஒரே புக் அப்படியே வச்சிட்டு ஸ்டார்டிங்ல இருந்து காப்பி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணனும் it will take a long time அதே புக்க நம்ம மூணா நாலா பிரிச்சு வந்து ஒவ்வொரு ஜெராக்ஸ் மெஷின்ல வந்து பார்ட்டா வந்து synthesize பண்ணி அத காப்பி பண்ணிட்டு then அத வந்து assemble பண்ணிட்டோம்னா it will take a short time so it has the same story here also because the length of the genome is very much high அதனால வந்து single oricite will not be helpful in completing the process in short time அதனால வந்து multiple oricites இருக்கும் eukaryotic genome ல சரியா சொன்னா small genomes வந்து single oricite is enough சரியா oricite க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு oricite இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம வந்து genetic engineering படிக்கும்போது அத biotechnology principle and process படிக்கும்போதும் பாப்போம் ரைட்டா ஓகே இந்த சின்ன டேர்ம் இருக்கு அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சின்ன டேர்ம் என்ன இருக்குன்னா புக்ல வந்து ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க்னு கொடுத்திருக்கோம் ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க் இஸ் நதிங் இட்ஸ் ஜஸ்ட் நம்ம டிஎன்ஏ அன்வைண்ட் ஆகுது இல்லையா அன்வைண்ட் ஆகும்போது இட் கிரியேட் ஃபோர்க் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் சரியா ஒரு ஃபோர்க் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ பிசிக்ஸ்ல உங்களுக்கு வந்து டியூனிங் ஃபோர்க் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா சரி ஷேப் இஸ் லைக் ஃபோர்க் லைக் ஷேப் அதனால இதுக்கு பேர் வந்து ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க்னு சொல்லுவோம் சரி இட்ஸ் கால்ட் ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க் fork இதே மாதிரி டைரக்ஷன்லயும் ஒரு ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க் இருக்கும் okay so this is a replication fork and here is also a replication fork okay and this one as a whole is known as replication bubble okay so replication bubble வந்து ரெண்டு replication fork இருக்கும் இல்லையா one is going in this direction other one is going in this direction opposite direction போயிட்டு இருக்கும் ரைட்டா கிளியரா terms replication fork replication bubbles okay so இங்க நம்ம mammalianல பார்த்தா there are 3 replication bubble இல்லையா so one bubble two bubble
3 bubbles, yeah, 3 bubbles and 6 fork, yeah. So 1 fork, 2 fork, 3 fork, 4 fork, 5th fork, and 6th fork. Okay, so that's clear, right? So நம்ம என்னலாம் பண்ணிருக்கோம்னா we open the ori site open பண்ணியாச்சு and helicase is active. So you can see that helicase is active and helicase just keep on unwinding. Meanwhile, topoisomerase is just releasing the tension. Single standard binding proteins are there which are helping in preventing the re-annealing of the DNA strand. DNA strand re-annealing வந்து stop பண்ணுது. Re-annealing I told you that it can happen in a two way. சரியா, one was this one. சரியா, either வந்து இப்படி வந்து re-annealing ஆகலாம் or இப்படி ஆகலாம் இல்லையா, all this இப்படி ஆகலாம் இப்படி ஆகலாம். So depending upon the sequence இல்லையா, complementary base pair எப்படி இருக்கோ அது ஆயிரும் அதனால. Okay, then what we need to do, we need to start making primer இல்லையா. So let's see. Okay, so the thing is that you already know, உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் என்ன தெரியும்னா, DNA replication is a process. Replication என்ன process? Define replication. Is there anyone? சொல்லுங்கப்பா யாராச்சும். Copy. Copy. I told you it's a polymerization process, yeah. Right on. DNA is a polymer of nucleotides. சரியா, so DNA replication is a polymerization of nucleotides. சரியா, so polymerization பண்ணனும்னா DNA polymerase பண்ணும். And you also know that always when the புது strand add ஆகுது இல்லையா, when the new strand is added. Okay, for example, there is an old பழைய DNA இருக்குன்னா 5 prime 3 prime and 3 prime 5 prime. This is the parent DNA இருக்கு. சரியா, so parent DNA இருக்குன்னா if a new DNA synthesized, சரியா, or otherwise, so DNA ஒரு DNA இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு DNA இருக்குன்னா extension ஆகணும்னா புது நியூக்ளியோடைட் ஆட் ஆகணும்னா we have 5 prime end, we have 3 prime end. எந்த எண்ட்ல வந்து ஆட் ஆகும் நியூ நியூக்ளியோடைட்ஸ்? 5 primeல ஆட் ஆகுமா 3 primeல ஆட் ஆகும்? 5 prime nucleotides. 5 primeல ஆட் ஆகுமா? Oh my god, you break the concept. சரி, structure of DNA important. சரி, இது புரிஞ்சுக்கணும், DNA replication புரிஞ்சுக்கணும்னா structure of DNA is important. சரியா, 3 prime. Okay, so you already சொல்லிருக்கேன் இல்லையா, there's a phosphorus இருக்கும், then sugar இருக்கும், then phosphorus இருக்கும், then sugar இருக்கும், and phosphorus and sugar. சரியா, this is the backbone இல்லையா, and then we have a nitrogenous base. இதுல எல்லாத்தையும் nitrogenous base இருக்கும். Then nitrogenous base is attached with the nitrogenous base. Sorry, and depending upon which nitrogenous base is there, then sugar, then sugar, then sugar, and then again phosphorus, phosphorus, phosphorus. இப்படிதானே இருக்கும் இல்லையா? So I told you இது 5 prime in case இருக்குன்னா இது வந்து 3 prime இருக்கும். 3 prime இருக்கும்போது இங்க ஒரு hydroxyl group இருக்கும். இங்க ஒரு free hydroxyl group இருக்கும். ரைட்டா, அதே மாதிரி இது 5 prime இருக்குன்னா இங்க வந்து ஒரு hydroxyl group இருக்கும் இல்லையா? This will be 3 prime. Okay, so remember, 5 prime la வந்து phosphate இருக்கும், 3 prime la வந்து hydroxyl group இருக்கும். இது very basic and இது ரொம்ப important to understand replication, transcription ரெண்டு புரியறதுக்கு. ரைட்டா? Okay,
Then I told you that if you remember, synthesis always takes from 5 prime to 3 prime direction. Yeah, 5 prime la irundhu 3 prime direction la synthesis nadakum because 3 prime la da vandu free hydroxyl group irukku, and you can add new nucleotides சரியா by forming phosphodiester bond form பண்ணி through condensation reaction சரியா releasing the water you can add it. சரி இது பண்ணிக்கிட்டே போலாம். So 3 ல தான் ஆட் ஆகிட்டே போகும், 5 ல ஆட் ஆகாது. புரிஞ்சுச்சா? கிளியரா? இந்த பாயிண்ட் கிளியரா? That always a nucleotide is added at the 3 prime hydroxyl end. இல்லையா? 3 prime hydroxyl வந்து ஆட் ஆகிட்டே போகும். கிளியர் தானே? So if we take இந்த நம்ம ப்ளூ லைன்ல 5 prime 3 prime போட்டுருக்கோம் இல்லையா? So இது நடந்துச்சுன்னா எப்படி நடக்கும்னா எப்படி நடக்கும்? From here இங்க போகும் இல்லையா? 3 prime இல்லையா? இங்க ஆப்போசிட்ல 5 prime இருக்கும் and 3 primeல ஆட் ஆகிட்டே போகும். 3 primeல so ஆட் ஆகிட்டே போகும். அது எங்க எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த பர்టిక్యులர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா again இங்க வந்து இங்க எப்படி ஆகும்? ஆட் ஆகும் இங்க இருந்து இந்த டைரக்ஷன்ல 5 prime 3 prime போகும். ரைட்டா? ஓகே. பட் ப்ராப்ளம் என்னன்னா what we have to understand is that hydroxyl group இருந்தா தான் நியூக்ளியோடைட் ஆட் பண்ண முடியும். யாரால? பாலிமரேஸால. DNA polymerase can add a new nucleotide when there is a free hydroxyl group available. A free hydroxyl group இருந்தா தான் DNA polymerase can add new numbers of nucleotides. சரியா? So இங்க எழுதிக்கோங்க that DNA polymerase can add new nucleotides only if free hydroxyl group in the sugar is available. Right? That means when you have a strand, sorry, when you have a strand, when you have a strand, ஒரு ஸ்டாண்ட் நம்ம கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்கு சரியா. பட் இங்க வந்து புதுசா வந்து சிந்தசிஸ் பண்ணணும்னா ஆல்ரெடி இங்க வந்து OH குரூப் இருந்தாதான் DNA பாலிமரேஸால அந்த ஒர்க்கே பார்க்க முடியும். hydroxyl group then DNA polymerase cannot do the job. சரியா? DNA polymerase job initiate வந்து பண்ண முடியாது, ஒர்க் பண்ண முடியாது. ரைட்டா? So the question arises that who will provide the hydroxyl group யார் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம்? because DNA polymerase is a DNA template dependent DNA polymerase. That means it synthesizes a DNA depending upon the DNA template. DNA template இருக்கும்போது synthesize பண்ணும், and புதுசா synthesize பண்ணும்போது it always needs a free hydroxyl group to add numbers of nucleotides. சரியா? So without a new numbers of new hydroxyl group it cannot start the process. So process start பண்ண முடியாது. அப்போ it needs someone to provide hydroxyl group here. சரியா? இங்க வந்து யாராச்சும் ஒருத்தர் வந்து hydroxyl group provide பண்ணாங்கன்னா OH provide பண்ணாங்கன்னா it can start the process. சரி, otherwise it cannot do the job. சரியா? அப்போதான் நமக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னா we need primase. சரியா? நமக்கு primase தேவைப்படும். Primase என்னன்னா primase can synthesize short stretches of RNA. சரியா? complementary to the DNA. சரியா? DNA க்கு complementaryயா short stretch of RNA primaseால synthesis பண்ண முடியும். சரியா? So let's see how it happens. என்ன ஆகுதுன்னு. Okay, நம்ம ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்து புரிய ட்ரை பண்ணலாம். அதில் மேக் 2 stands. Okay, so we have a strand. சரியா? and இந்த ஸ்டாண்ட்ல என்ன ஆகும்னா there will be a new RNA primase. சரியா? so primase என்ன பண்ணும்னா ஒரு நியூ ஸ்டாண்ட் வந்து நியூ ஷார்ட் ஆலிகோநியூக்ளியோடைட் வந்து சிந்தசிஸ் பண்ணும். சரியா? ஷார்ட்டா வந்து ஒரு ஷார்ட்டா சிந்தசிஸ் பண்ணும். ஓகே, நம்பர் மட்டும் மாத்திக்கோங்க.
அப்படி போட்டா கூட ஓகே. ஓகே சி. ஸோ புதுசா ஒரு ஷார்ட் ஸ்ட்ரெச் வந்துட்டு சிந்தசைஸ் பண்ணும். ரைட்டா, திஸ் ஷார்ட் ஸ்ட்ரெச் இஸ் சிந்தசைஸ்ட் பை primase. Okay, synthesized by primase. Synthesized by primase. And primase என்ன அப்படி சொன்னோம்னா it's a DNA dependent RNA polymerase. Okay, it's a DNA dependent RNA polymerase. Dependent RNA polymerase which synthesizes RNA. Right, so this is a short stretch of RNA is ready now. சரியா? So இப்போ என்ன இருக்கும், இங்க என்ன இருக்கும்னா it will be 5 prime, இங்க ஒரு phosphate group இருக்கும். So 5 prime and இங்க ஒரு free hydroxyl group இருக்கும் இல்லையா, இங்க ஒரு OH group இருக்கும். Right? Then what happens, DNA polymerase comes. Okay, DNA polymerase வரும் சரியா, and it will start synthesizing. சரியா, DNA polymerase இங்க வந்து bind ஆகி it will start synthesizing the new strand இல்லையா, synthesize பண்ணிக்கிட்டே போகும். ஓகே, இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா என்ன நடக்குதுன்னு? Do you understand? இங்க வரைக்கும் கிளியரா? So we used a single strand, okay, to understand the process. Now see what happens when you use two strand. Understand use பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் சரியா. Okay, and golden rule ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, synthesis always take place, DNA synthesis or RNA synthesis always takes place from 5 prime to 3 prime. Okay, it's a golden rule, don't forget the rule மறக்காதீங்க. Right? Okay, so then let's see what happens. Okay, கொஞ்சம் பார்ப்போம். Okay, நம்ம ஒரு ஃபோர்க்கை பார்த்து போறோம். இங்க ஒரு ஃபோர்க் இருக்கு சரியா, இங்க ஒரு ஃபோர்க் இருக்கு, பட் அந்த ஃபோர்க் நம்ம பார்க்கல. அந்த ஃபோர்க்ல இதே தான் நடக்கும். The same process happens in that fork also. Right, we are taking care of this fork. Okay, so இதுக்கு நம்பர் போட்டுருவோம் சரியா. நம்பர் வந்து 3 prime, 5 prime and 5 prime, 3 prime, because you know they are anti parallel. Yeah, they are anti parallel, you know. அப்ப 3 prime சொல்லும்போது இங்க ஒரு free hydroxyl group இருக்கும் ரைட்டா, and 5 prime சொல்லும்போது இங்க ஒரு phosphate group இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அது நம்ம பேஸ் நாலேஜ் இருக்கும். ஓகே, இங்க வந்து ஒரு phosphate, இங்க வந்து ஒரு hydroxyl group இருக்கும். Okay, then what happens, I told you that. Okay, and முன்னாடி யார் போயிட்டு இருக்கா, முன்னாடி வந்து okay, we have hydrogen bonds இருக்கு, and then we have helicase, and then we have topoisomerase, சில இடத்துல topoisomerase கொடுத்திருப்பாங்க, சில இடத்துல gyrase கொடுத்திருப்பாங்க. ஓகே,
So if we are talking about eukaryote, it's a topoisomerase. If you're talking about prokaryote, it's a gyrase. So yes, it's a topoisomerase. Helicase and helicase. Okay, right. Okay, so இது புரிஞ்சு போயிட்டு இருக்கு இல்லையா? So இது வந்து they are just separating it, hydrogen bonds separate பண்ணிட்டு இருக்கு, right? Okay, and meanwhile more numbers of strands are bonds are broken and more length is gathered. So meanwhile என்ன நடக்குதுன்னா, we need a RNA primer இல்லையா? RNA primer நமக்கு primer தேவைப்படும் இல்லையா? Meanwhile we make one more thing, okay, that so if this is 3 point இல்லையா? So இங்க பார்த்தோம்னா there will be a 5 prime, okay, and இங்க 5 prime இங்க வந்து 3 prime because synthesis நடக்க process இருக்கு இல்லையா? அதனால சொன்னேன். Okay, so what happens, primer இருக்கு இல்லையா? Primase will come here. சரி, இங்க வந்து they will make இங்க primer வரும் சரியா? Primase வரும். அதே மாதிரி primase வந்து ஒன்னு வந்து இங்க வரும் இல்லையா? Okay, so we have a primase, right, that is synthesizing primer. Okay, so here also the same thing, they are synthesizing the primer. Okay, so primer synthesis பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா, as I told you that, okay, this will be the 5 prime and this will be 3 prime. So there is already 3 prime available. Then we have our DNA polymerase. Okay, polymerase varum, right? DNA polymerase, and it will start synthesizing new strand. And new strand synthesis panna start pannu. And you have to remember that as it's keep on opening and they are just moving down. Yeah, moving ஆயிட்டு இருக்கு. Right? So இங்க என்னன்னா, இங்கேயும் வந்துட்டு நம்ம DNA polymerase வரும், right? And they will start, this is also DNA polymerase, right? And this will be the short stretch will be the primer. The short stretch is the primer, right? And then the DNA polymerase will keep on stretching the DNA, yeah, stretch one. So yeah, from 5 prime to 3 prime. Right, but என்ன ஆகும், இங்க வந்துச்சு இல்லையா? Meanwhile it's open more, இல்ல நிறைய இன்னும் ஓபன் ஆயிருக்கு சரியா? இன்னும் on the way வந்து it's opening more சரியா? So என்ன ஆகும்னா, let's see என்ன ஆகுதுன்னா,
Okay. This is 3 prime, 5 prime, and 3 prime, 5 prime, and was a prime. And prime is already synthesis பண்ணி கொடுத்துச்சு. So we'll make a small stitch of primer, and then our newly synthesizing DNA, right? And then DNA pol, right? So DNA polymerase, and this will be our new daughter stand or parent daughter hybrid, right? And then of course my helicase, and then gyrase or topoisomerase, and then hydrogen bonds, and they are moving, right? Okay, so இது வந்து a new stand உடைய இது எழுதிடுவோம் 5 prime and 3 prime and going 3 primeல free hydroxyl group இருக்கு, so add பண்ணி போய்க்கிட்டே இருக்கும். இங்க என்ன ஆச்சுன்னா 5 prime 3 primeல என்ன ஆச்சுன்னா இங்க நம்ம ஒரு synthesis பண்ணோம் இல்லையா, it is making a line. Okay, so இங்க வந்து நம்ம primer போட்டோம், and then we made a DNA, right? So next phase la enna aguna again RNA polymerase or RNA primer மறுபடியும் வரும், சரி, and it will synthesize a new primer, புது primer synthesis பண்ணும். Okay, so I will say it's a new primer, old primer, new primer by primase. Then that gives again the free hydroxyl group, so it's 5 prime 3 prime, so free hydroxyl group irukku, then DNA polymerase will come and then they'll stretch it, right? And then what happened, இன்னும் ஓபன் ஆயிட்டு இருக்கு இல்லையா, இங்க வந்து நம்ம DNA polymerase வந்து DNA polymerase direction இருக்கு இல்லையா, in this case வந்து இங்க போயிட்டு இருக்கு, சரியா? அதே நம்ம இங்க பார்த்தோம்னா இது போகும், so this will be like round 1, then it comes and then round 2, okay, then it waits for the helicase to open more, சரி, helicase இன்னும் open பண்ணும், so as helicase is opening more, helicase இன்னும் open பண்ணிக்கிட்டே போகுது, sure கல்கி நான் பண்றேன், சரியா? don't worry for your net issues or stuff, okay? Don't worry for anything, okay? Just keep focus here, in case net problem வந்துச்சுன்னா don't worry, we will manage it. Yes, okay, so don't worry for that, okay? we will manage, okay? and உங்களுக்கு அவ்வளோ இன்டென்ஸா சொல்லி கொடுக்க ரீசனும் இருக்கு இல்லையா, இவ்வளோ உங்க புக்ல அவ்வளோ கிடையாது, சரியா? பட் புக்ல நிறைய டேர்ம்ஸ் இருக்கு, and without knowing all these things you will not be able to understand, okay? So 3 prime 5 prime again, and then 5 prime 3 prime again, okay? And then again we have our gyrase, சரியா, or topoisomerase, and they are just breaking it, and then
which color? Then we have helicase. சில புக்ல வந்து ஹெலிகேஸ் வந்து ஒரே ஹெலிகேஸா போட்டிருக்கோம் பாண்ட் ஓபன் பண்ற மாதிரி, சில புக்ல வந்து ரெண்டா போட்டிருக்கோம். Okay, so hydrogen bonds and opening the tension. And meanwhile இங்க என்ன நடக்குதுன்னா, so we had a primer. சரி, இங்க ஒரு primer இருந்துச்சு. And then we had the DNA polymerase, DNA pol, and hydrogen bonds. Okay, so இங்க என்னாச்சுன்னா interestingly there was an RNA primer. There was an RNA primer by the help of primase, and then we synthesized the DNA. Sorry, there was an RNA primer, then we synthesized DNA, then again there was a primer, then we synthesized DNA, then again there was an RNA primer, then we synthesized DNA, then again there was RNA primer, then we synthesized DNA. So this was like round 1, then round 2, then round 3. So round 1, round 2, round 3, round 4. Yeah, so it's round 1 and round 2, round 3 are RNA polymerase, so DNA polymerase. Yeah, and then they are keep on moving. Yeah, so if we move agade, if we move 1, then 2, then 3, then 4, and that's happening. So yeah, so we call, since you can see that this DNA, the red color comes, they are just fragments. They are not the full length DNA. They are full length DNA. This is small fragments. Yeah. So these fragments we will name it as, in a name சொல்லுவோம். Okazaki fragments. Okazaki fragments. Yeah, right. Exactly. Very good. So yeah. So these are known as Okazaki fragment after the name of Okazaki, who was a Japanese. Okay, and by his name it's given as Okazaki fragment. So Okazaki fragments. Right, and one more thing, since you can see that this one, the 5 prime 3 prime இல்லையா, அதாவது parental strand நான் வச்சுக்கோங்க, parental strand 3 prime 5 prime blue color இல்லையா, parental strand 3 prime 5 prime வந்து grow ஆகிற daughter strand 5 prime 3 prime is a continuous strand, because you can see that there is no break, இது எங்கேயும் break இல்ல, and they are just continuously growing. Right, அதே மாதிரி they are also known as leading strand, because they are not making a round 1 round 2 கிடையாது, continuous over stretch ஆகி போய்க்கிட்டே இருக்கு. Right, but if you take the parent strand 5 prime 3 prime, சரியா, அதுல grow ஆகிற strand இருக்கு இல்லையா, that will be a lagging strand, because you see this polymerase வந்து round 1 முடிக்குது, then wait பண்ணுது, then round 2 முடிக்குது, then wait பண்ணுது, then round 3 முடிக்குது, then wait பண்ணுது, then round 4 முடிக்குது, wait பண்ணுது, and it happens. இது நடந்துகிட்டே இருக்கும். Right, so this is known as lagging strand. சரியா, that means the 3 prime 5 prime strand இருக்கு இல்லையா of the daughter strand. The daughter strand question கேட்கும்போது டாட்டர் கேட்குறாங்களா பேரண்ட் கேட்குறாங்களான்னு கொஞ்சம் கவனிச்சு பார்த்துக்கணும் இல்லையா. 3 prime 5 prime. If they are asking that on which parental strand, சரியா, on which parental strand the daughter strand is lagging, சரியா, எந்த parental strandல வந்து daughter strand lagging இருக்குன்னா 5 prime 3 prime parental strandல வந்து வர daughter strand lagging இருக்கு, or which daughter strand is lagging சொல்லும்போது 3 prime 5 prime இருக்க daughter strand is lagging, சரியா. So this will be a hydrogen bond. புரியுதா இங்க வரைக்கும்? Until here, are you clear? Okay, so this strand, okay, this daughter strand will be a lagging strand.
while this one will be a leading strand. Clear? Okay. Then have a break. Then we'll meet up. Okay. Thank you, sir. Is it okay? Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, bye. Welcome everyone. See you after break. Okay, so we saw general part. Let's start from here. You see primer form panno, and then we start DNA polymerization. So yeah, Singapore to DNA polymerization. Okay. So this will be step 5 or step 4. This step 4. Okay. Step 4 DNA polymerization. DNA polymerization. Okay, apro ennachu extend aite pochu illaya. Okay, so what we got the Okazaki fragments. Okay, and neenga avachukona Okazaki fragments edula irukku lagging stand la irukum seriya. They are found in lagging stand. Lagging strand. And lagging strand எது அப்படின்னா 3 prime 5 prime தான் வந்து lagging strand. 3 prime 5 prime daughter strand. Okay, and எது மேல வரும்னா 5 prime parental strandல இல்லையா, 5 prime 3 prime parental strandல synthesize நடக்கிற daughter strand is the lagging strand. It has the Okazaki fragment. Right. So let me put some images. Okay. The same thing it is showing. Okay. That we have template stand, and template stand on the RNA nadakudhu illaya. We have RNA primer illaya, primer varudhu, and after primer comes a new DNA is synthesized. Polymerase DNA synthesized pannudhu. Okay, so idhukku appuram enna nadandhuchu after it's synthesized. Okay. Okay, so you can see parental strand. Okay, so parental strand is 5 prime 3 prime is the parental strand, சரியா, and 5 prime 3 prime parental இருக்கும்போது for a strand, daughter strand is a leading strand. Okay, and when the parent strand is 3 prime 5 prime,
is 5 prime 3 prime. The Okazaki fragment is formed, which is 3 prime 5 prime. Yeah, so these are Okazaki fragments. You can see the fragments and fragments சரியா நடந்துட்டே இருக்கு இல்லையா. Okay, then what happens? So now see, when you see the diagram பார்க்கும்போது you can see there are RNA DNA hybrid இருக்கு இல்லையா. There are RNA DNA hybrid. Okay, so we should be having, so இந்த diagram செஞ்சிருவோம் சரியா. So now what we have the original parent strand, okay, which is 3 prime 5 prime, and in 3 prime 5 prime ல நமக்கிட்ட என்ன இருக்குன்னா 5 prime 3 prime, and then we have 5 prime 3 prime, and 5 prime 3 prime ல என்ன இருக்கு So we have 3 prime 5 prime. Okay, and you can see there are several RNA primer, RNA. So in this strand you can see we have Okazaki fragment, and இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, Okazaki fragments are actually DNA fragments. And then we have RNA primer, RNA primer. It can say that parental strand 5 prime 3 prime synthesis daughter strand 3 prime 5 prime is actually RNA DNA hybrid. Yeah, it's a DNA and RNA hybrid. Yeah. Okay, purely if we want to make it into only DNA, DNA ஆகணும். நீங்க எங்கெல்லாம் இருக்குன்னா இங்க ஒரு ஸ்ட்ரெச் இருக்கு, இங்க ஒரு RNA இருக்கு, RNA primer இருக்கு. So remaining all DNA, remaining எல்லாம். So what we need to do is we need to remove this RNA primer. RNA primer இதெல்லாம் RNA primer நம்ம remove பண்ணணும். ரைட்டா? So remove பண்ணதுக்கு there are enzymes which remove it. Okay. So in case of, if you talk about humans, human சொல்லும்போது there is an enzyme called RNase H. Okay, and RNase H removes the RNA primer. So polymerase வந்துட்டு ரிப்பேர் பார்ப்போம் சரியா. Prokaryote சொல்லும்போது there is an enzyme called polymerase 1, and DNA poly 1 is capable of removing the RNA hybrid. RNA வந்து remove பண்ணும், and then they add a new nucleotides. Nucleotides add பண்ணிடும். So என்ன ஆகும், இதை நம்ம ரிப்பேர் பண்ணி பார்ப்போம். Let's repair it. Okay, let's repair it. When you repair it, so we have the parental strand 5 prime 3 prime, and then we have daughter strand. Yeah, so daughter strand என்ன இப்போ condition இருக்குன்னா we remove the
RNA primers remove பண்ணியாச்சு. 5 prime, then this is 3 prime and 5 prime. ரைட்டா? ஸோ இங்க எல்லாமே என்ன இருக்கும்னா ஒரு OH group இருக்கும், ஒரு OH group இருக்கும், ஒரு OH group இருக்கும், and of course OH group இருக்கும் இல்லையா இங்க. Okay, then what happened? Then RNA polymerase 1 comes, then we have hydrogen bond. So we have hydrogen bonds. Okay, then we have DNA polymerase. Okay, and then will come hydroxyl group irukilla. So DNA polymerase will come, DNA polymerase. Okay, that repairs. Okay, repairs the DNA. Okay, DNA repair பண்ணும். DNA polymerase 1 in case of prokaryotes. அப்ப என்ன பண்ணும்? It will start synthesizing new nucleotides or adding new nucleotides based on the complementary base pairing. So new nucleotide synthesis பண்ணும் and they join it. So gradually as it moves, and it move ஆகும் and then they create new. Okay. So DNA repair பண்ணிரும். Okay, and after the process over, now you get a new parallel strand and newly synthesized strand. Okay, so this is a semi-conservative nature, you already know. Okay, so what are the things you have to remember? என்னலாம் நீங்க remember பண்ணனும்னா same thing happens for this also. இங்க வந்து ஒரு சின்ன ஒரு primer தான் இருக்கு, so இதை remove பண்ணிட்டு they will add it. Okay. Okay. Okay, so what you have to understand, DNA replication இருக்கு இல்லையா, it's a semi-conservative, you know that, சரியா? And this is also semi-discontinuous. Semi-discontinuous சொல்றதுக்கு reason என்னன்னா, fully continuous என்ன, ரெண்டு ஸ்டாண்டும் continuously synthesis நடந்திருக்கும் இல்லையா, இங்கே நடந்திருக்கும், similarly இங்கே நடந்திருக்கும், ரைட்டா? But semi-discontinuous one strand, that is a parallel strand 3 prime இருக்க parallel strand, அதுல புதுசா new strand வருது இல்லையா, daughter strand, that is a continuous strand, let's just keep on synthesizing. But the other strand, which is 5 prime 3 prime parallel strand, adula synthesis aga 3 prime is a lagging, they are not continuously synthesized but they are discontinuously synthesized. So adanal just remember that DNA synthesis is a semi conservative, semi discontinuous process. Okay, so DNA synthesis is semi-conservative and semi-discontinuous process. Okay, so DNA யாருக்காச்சும் ஏதாவது doubt இருக்கா? Do you have any doubt or any question? Sir, sir, ligase காண சார் அத ஜாயின் பண்ணுறேன். அந்த fragments எல்லாம் ligase காண exactly. சரியா? ஓகே, நான் ligase ஆட் பண்ணுங்க. ஓகே, சரியா சொல்லிடுறேன். ஓகே, ஸோ
like Brigadishwaran said சரியா. ஸோ இங்க பண்ணதுக்கு அப்புறமா சின்ன சின்ன இடம் கேப்பா இருக்கும் இல்லையா, அது கேப் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இடம் கேப்பா இருக்கும் சரி, இங்க சின்ன சின்ன கேப்ஸா இருக்கும். and those gaps are filled by ligase which create phosphodiester bond இல்லையா. phosphodiester bond வந்து ligase create பண்ணும் by using ATP யூஸ் பண்ணி phosphate gaps வந்து இங்க வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டா. so ligase fills the okay a ligase enzyme that fills the gap by adding or joining phosphoester bond using ATP. சரியா, ATP யூஸ் பண்ணிட்டு they will join or seal the gap. So gap seal ஆயிடும். Okay, and at last you get the fully synthesized newly parental daughter strand hybrid. Okay, வேற question? No questions இல்லையா? Okazaki fragment இருக்கு இல்லையா, these are fragments and these fragments are removed. சரியா, they are removed and gap with fill இல்லையா, gap வந்து fill ஆயிரும். Okay, and of course with the help of ligase enzyme. Okay, ligase enzyme fills the gap. And DNA polymerase 1 removes the RNA primer. Okay, DNA pol 1 removes the RNA primer. Okay, where are question? No questions? Okay, then let's add some more information. So, some more information சொல்லும்போது replication எப்போ நடக்கும்? When replication happens? S phase. Okay. S phase replication. And but prokaryotes la eukaryotes சொல்லும்போது as you said it happens in S phase.
Prokaryotes. Okay, prokaryotes there are no definite phase in நம்ம சொல்ல மாட்டோம். Just we can think that it just happened before the cell undergoes division. So division நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி சரியா. And prokaryotes சொல்லும்போது it takes around 18 minutes for the DNA to get synthesized. சரியா. And prokaryote in general cell division time எவ்வளவு இருக்கும்? Approximately 20 minutes. Right? So replication gets over by gets over just before the cell undergoes binary fission. Okay, cell binary fission போறதுக்கு முன்னாடி நடக்கும். Okay, so வேற என்ன சொல்லலாம்? வேற arrangement பார்த்துருவோம் சரியா. So that you can have idea. Some pictures சரியா. So recall சரியா. recall சொல்லும்போது சொல்லுங்க இது என்ன நடக்குது, actually என்ன நடக்குது, இது என்னது, enzyme பேர் சொல்லுங்க. What is this enzyme and what is this enzyme? இது என்ன enzyme சொல்லுங்கப்பா. Anyone? Open question. Okay, so 1 and 2 போட்டுருவோம் இல்லையா. எது helicase எது topoisomerase? One helicase, 2 topoisomerase. Good. Okay, 2 is topoisomerase. Very good. Topoisomerase. Excellent. Okay, then next question. So இங்க கொடுத்திருக்கேன் actually. Job என்ன? What are these things? 3 இல்லையா. இது என்னது? புக்ல ஆல்ரெடி கொடுத்திருக்கு. Single stranded binding protein. ரைட்டா. என்ன prevent பண்ணும் இது? What it prevents? Job என்ன? Single stranded binding protein function என்ன? What is the function of single stranded binding protein? இங்க பாத்தீங்க கொடுத்திருக்கு இல்லையா. If you see here, right, okay, so இங்க பாத்தீங்கன்னா base pairing நடக்குது இல்லையா. If you see these things, these are base pairing. Okay, so there are chances that DNA strand may base pair again. Right, complementary இருந்துச்சுன்னா base pair பண்ணிருங்க. different structure கொடுத்திருக்கு இல்லையா. இங்கேயும் கொடுத்திருக்கு ரைட்டா. இங்கேயும் கொடுத்திருக்கு. In such conditions the helicase போயிடுச்சு இல்லையா. helicase is gone already. Right, and polymerase is just following, and if there is like this bends இருந்துச்சுன்னா polymerase cannot proceed further. சரி, அப்ப எப்படி இருக்கணும்? இது ஒரு straight line இருக்கணும், so that the polymerase can keep on going, keep on adding new numbers of nucleotide. Bending இருந்துச்சுன்னா as it's shown here சரியா, like bendings இருந்துச்சுன்னா சரியா, bendings இருந்துச்சுன்னா DNA polymerase cannot proceed. And why these bendings happen? Because of which rule? Because of complementary
பேஸ் பேரிங் இல்லையா? காம்ப்ளிமெண்ட் பேஸ் பேரிங் நடக்கும் ரைட்டா. ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட் பேஸ் பேரிங்னால இந்த மாதிரி வந்து பெண்ட் வரக்கூடாது. அதனால தான் வந்து there is a protein called single stranded binding protein which provides or which promotes or which keep the single strand in a straight way and straightening the region of chain. Okay, then let's see next. Okay, so we already gave the name to these two. Either number 1 nu sonnom and either number 2 nu sonnom. Idu ennadu and idu ennadu. Idukku per enna 3A 3B and 4A 4B. சொல்லுங்க, நீங்க சொல்றதுக்காக நான் நம்பர் போட்டிருக்கேன். So 1 2 நீங்க already சொல்லிட்டீங்க, is a helicase, right? Is a helicase. And topoisomerase you already said. What is 3? What is 4? Oh sorry, 4B and okay, the 3 and 4 is enough. Okay, 3B. The 3A 3B என்னது? 3 என்ன 3B என்ன யார் சொல்லுவா? Primase. Exactly, primase. And this is also a primase. Excellent. Okay, and இங்க நம்ம பார்த்தோம்னா இங்க என்ன இருக்கு இல்லையா? இதெல்லாம் என்னது? எனக்கே ஷேடடா இருக்கு. உங்களுக்கு மொபைல் எனக்கு கேமரா தெரியுது. ஐ ஹோப் உங்க மொபைல்ல தெரியும். இது என்னது இது? இங்க இல்ல. they are not available after helix. ஹெலிக்ஸ்க்கு அப்புறம் கிடையாது. ஹெலிகேஸ்க்கு அப்புறம் கிடையாது. ஹெலிகேஸ்க்கு முன்னாடி இருக்கு. சரியா? என்னவா இருக்கும் இது? கல்கி சிவி டக்ளீஸ்வரன் protein. and others. Single strand binding. SSB protein. Excellent. Okay. Right. Exactly. Okay, so they are single stranded binding protein. Very good. Right. Okay, so 3A 3B both are primase, and what is 4A and 4B? Yeah, 4A and RNA 4B. Primer. 4AB. Right, they are primer. Okay, RNA primer சொன்னாலும் okay, and primer ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரைட்டா? see primer நம்ம மறுபடியும் நமக்கு தேவைப்படும்னா when we talk about PCR படிக்கும்போது primer நமக்கு again தேவைப்படும். அங்க primase enzyme கிடையாது, we use primers. Okay, so these are primers, which are basically short stretches of or short sequence of RNA. Yeah, they are short sequences of RNA. Right. Okay, then the next question. Okay, so we already finished the 1, moved on to most, and it has been and இது நீங்க முடிச்சிட்டோம். இது நம்ம என்ன சொன்னோம்னா என்ன கொடுத்ததுக்கு பேரு நம்பர் 4 இல்லையா? 4 கொடுத்தோம். சரியா? so this is 4 இல்லையா? Okay, so I have other questions that what is this and what is this? இதுக்கு நம்பர் கொடுத்துருவோம். let's 5 and this is 6 இங்க கொடுக்கிறதுக்கு கீழே கொடுத்துருவோம். ஸோ எழுதுறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும்.
Okay, so 5 and 6. Okay, so 5 and 6 and okay, so we already wrote that this is the isomerase, this is helicase, this is single strand binding protein, this is the early to RNA primer or primer, okay, primer, okay, and then 5 6 in 5 and 6 in yaar solva Mariam solo Mariam 5 and 6 in சொல்லுங்க Balasubramanian, anyone? Kalki, CB, Charan, 5 DNA polymerase, Rishi, 6 nucleotide. Mohammed Fayaz. Yeah, the 5th, 6th. Okay, 5th is DNA polymerase. 5 is DNA polymerase. This nucleotides are phenomenon. No, DNTPs no, these are DNTPs. சரியா deoxyribonucleotide triphosphates இல்லையா DNTPs DNTP ரைட்டா ட்ரைபாஸ்பேட் இல்லையா 3 பாஸ்பரஸ் இருக்கும் இதுல அதனால நம்ம DNTPs னு சொல்றோம் ட்ரைபாஸ்பேட் at the region because in the process of polymerization requires ATP requires energy, so the energy driven by these DNTPs. Okay, so next question in the strand இருக்கு இல்லையா this strand, what is the name of this strand? இந்த ஸ்ட்ராண்டுக்கு என்ன பேரு? What is the name of this strand? Leading strand. And what is the name of this strand? இதுக்கு பேர் வச்சோம் நான் போட்டு A and B. A க்கு என்ன பேரு, B க்கு என்ன பேரு? A is leading, B is lagging. A is leading strand and B is a lagging strand. Easy way to understand the direction வந்து ஆப்போசிட்ல போகுது அப்படினாலே அது லாகிங் ப்ரொடக்ஷனுக்கு சிமிலர் டு தி ஃபோர்க் டைரக்ஷன் பார்த்து போகுதுன்னா இட்ஸ் a லீடிங் ஸ்ட்ராண்ட். சரி, ஹெலிகேஸை பார்த்து போகுது அப்படின்னு இட்ஸ் a லீடிங் ஸ்ட்ராண்ட். ஹெலிகேஸை விட ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல போகுதுன்னா அது லாகிங் ஸ்ட்ராண்ட். ரைட்டா? ஓகே, எக்ஸலென்ட். So yeah, இது எல்லாம் what is the name? என்ன பேர் இதுக்கு பேரு? கீழே கொடுத்துருக்கேன் ஆக்சுவலி இல்லையா? It's already given. கொடுத்துருக்கு. What are they? They are Okazaki. கேக்குதா? Okazaki fragments. And இங்கேயும் அது சொல்லியிருக்காங்க பாரு. The lagging strand is copied away from the replication fork in fragments. சரியா? So if you see short fragments, சரியா, short fragments நீங்க பாக்குறீங்கன்னா understand that they are Okazaki fragments, right? And on this strand which bears the Okazaki fragment is a lagging strand. Okay. And then
Then what is this? The next one, next picture. What is this one? Screen and voice lagging irka? Yes, sir. So maybe network issues. Rainy irukkalaya, malaya irukkalaya, adnala irkalam, maybe, but and you already know that light travels faster than சரிங்க apply ஆக ஆமாயா எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இல்லையா சரி ஓகே சொல்லுங்க இது என்ன I will wait for you. இது ரெண்டு என்னது? Polymerase 1. Polymerase 1. What are these things? Exactly. Yeah, polymerase 1 முட்டையா சொல்லக்கூடாது. DNA polymerase 1. Okay. Polymerase சொன்னா RNA polymerase இருக்குல்ல? Polymerase 1. and என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு இது? Removing the RNA. Primers. Primers சொன்னாலே RNA தான் RCB சரியா in general. Okay. Okay, from the end strand. From the lagging strand. Lagging. ஏன்னா நீங்க பாக்குறீங்கல்ல சைன் பாக்குறீங்க இல்லையா it's going in this direction. Yeah, this direction. Okay, so lagging strand. Right. Okay, அப்புறம் வேற என்ன கேட்கலாம்? Okay, so what is this one? என்னவா இருக்கும்? இதும் this also. இது என்னவா இருக்கும்? and இது என்னவா இருக்கும்? What it can be? Ligase, exactly. Okay, so ligase, right, exactly. Ligase enzyme. Okay, and மேல காமிச்சிருக்கான்ல இது என்னது? Creating Phosphodiester. Exact. Oh, diester bond. Okay, right, so we did it. Okay, so just a question that energy katona, right? Which strand will consume more amount of energy comparatively? So எந்த strand வந்து எனர்ஜி அதிகமா கன்சியூம் பண்ணும், leading strand or lagging strand? Lagging. Exactly, lagging strand more consume பண்ணும் இல்லையா? ஏன்னா laggingல வந்து you have to add primer add பண்ணனும் and primer remove பண்ணனும் சரியா? Then you have to re-add nucleotide add பண்ணனும் and then phosphodiester bond synthesis பண்ணனும். So energy consumption in lagging strand is comparatively higher than the leading strand. Okay, leading strand compare பண்ணும்போது lagging strandல இருக்கும். So okay, DNA synthesis clear? Absolutely. Clear? Okay, so attendance எடுத்துலாமா? Shall we have attendance? Have attendance.